This time I split my knuckle to the bone on his front teeth. На этот раз я разодрала свои кулаки о его передние зубы. My left impaired. Моя левая устала. I sailed in with my right. But not for long. Я начала бить его правой, но недолго. Uncle Jack pinned my arms to my sides and said, "Stand still." Дядя Джек прижал мои руки к бокам и сказал, «Стой спокойно». And Alexandra ministered to Francis. Тетя Александра служила Фрэнсису. Wiping his tears away with her handkerchief. Вытирая его слезы с помощью носового платка. Rubbing his hair, patting his cheek. Гладя его волосы и похлопывая по щеке. Atticus, Jem, and Uncle Jimmy had come to the back porch when Francis started yelling. Atticus, Джим и дядя Джимми пришли на задний двор, когда Фрэнсис начал кричать. Who started this? Said Uncle Jack. Кто начал это? Спросил дядя Джек. Francis and I pointed at each other. Фрэнсис и я указали друг на друга. Grandma, he bawled. She called me a whore lady and jumped on me. Бабушка, он начал вопить. Она назвала меня потаскухой и накинулась на меня. Is that true, Scout? Said Uncle Jack. Это правда, Скаут? Сказал дядя Джек. I reckon so. Думаю, что так. When Uncle Jack looked down at me, когда дядя Джек посмотрел на меня, his features were like Aunt Alexandra's. Его черты были как у тети Александры. You know, I told you you'd get in trouble if you used words like that. Ты же знаешь, я говорил тебе, что ты попадешь в беду, если будешь использовать такие слова. I told you, didn't I? Я говорил тебе, не так ли? Yes, sir, but... Да, сэр, но... Well, you're in trouble now. Stay there. Ну, ты в беде сейчас. Оставайся там. I was debating whether to stand there or run. Я была в раздумьях, вставать мне или убежать, and stared in indecision a moment too long, и колебалась в нерешимости какое-то время. I turned to flee, but Uncle Jack was quicker. Я повернулась, чтобы убежать, но дядя Джек был быстрее. I found myself suddenly looking at a tiny and struggling with a breadcrumb in the grass. At a tiny ant struggling with a breadcrumb in the grass. Я обнаружила себя вдруг, смотрящей на крошечного муравья, который с усердием пытался нести крошку хлеба на траве. I'll never speak to you again as long as I live. Я никогда не буду говорить с тобой, пока я живу. I hate you and despise you and hope you die tomorrow. Я ненавижу тебя, я презираю тебя и надеюсь, что ты умрешь завтра. A statement that seems to encourage Uncle Jack more than anything. Заявление, кажется, повлияло на дядю Джека больше, чем все остальное. I ran to Atticus for comfort. Я побежала к Атикусу за утешением. But he said I had it coming and it was high time we went home. Но он сказал, что я сама виновата, и давно пора нам ехать домой. I climbed into the back seat of the car without saying goodbye to anyone. Я залезла на заднее сиденье машины и не попрощалась ни с кем. And at home I ran to my room and slammed the door. Дома я побежала в свою комнату и захлопнула дверь. Jim tried to say something nice, but I wouldn't let him. Джим попытался сказать что-то приятное, но я не стала его слушать. When I surveyed the damage, there were only 7 or 8 red marks. Когда я осмотрела повреждения, было всего лишь 7 или 8 красных пятен. And I was reflecting upon relativity when someone knocked on the door. Я думала
о том, что все относительно, когда кто-то постучал в дверь. I asked who it was. Я спросила, кто это был. Uncle Jack answered. Дядя Джек ответил. Go away. Уходи. Uncle Jack said if I talked like that, he'd lick me again. So I was quiet. Дядя Джек сказал, что если я продолжу говорить вот так, он опять меня выдерет. Так что я замолчала. When he entered the room, I retreated to a corner and turned my back on him. Когда он вошел в комнату, я убежала в угол и повернулась спиной к нему. Scout, he said, do you still hate me? Scout, он сказал, ты все еще ненавидишь меня? Go on, please, sir. Продолжайте, сэр. Why, I didn't think you'd hold it against me, he said. Ну, я не думал, что ты будешь обижаться на меня, сказал он. I'm disappointed in you. You had that coming and you know it. Я разочарован в тебе. Ты сама виновата, и ты знаешь это. Didn't either. И нет. Honey, you can't go around calling people. Дорогая, ты не можешь ходить и называть людей. You ain't fair, I said. You ain't fair. Ты несправедлив, сказала я. Ты несправедлив. Uncle Jack's eyebrows went up. Дяди Джека брови приподнялись. Not fair? How not? Несправедлив? Почему нет? You are real nice, Uncle Jack. Ты очень хороший, дядя Джек. And I reckon I love you even after what you did. И я думаю, что я люблю тебя после всего, что ты сделал. But you don't understand children much. Но ты не понимаешь детей достаточно. Uncle Jack put his hands on his hips and looked down at me. Дядя Джек положил руки на колени и посмотрел на меня. And why do I not understand children, Miss Jane Louise? И почему это я не понимаю детей, мисс Джейн Луис? Such conduct as yours required little understanding. Такое поведение, как у тебя, не требует большого труда для понимания. It was obstreperous. Это было буйно, disorderly, ненадлежаще, and abusive, и оскорбительно. You gonna give me a chance to tell you? Ты мне дашь возможность сказать тебе? I don't mean to sass you. Я не пытаюсь противоречить тебе. I'm just trying to tell you. Я просто пытаюсь рассказать тебе. Uncle Jack sat down on the bed. Дядя Джек сел на кровать. His eyebrows came together. Его брови опустились. And he peered up at me from under them. И он посмотрел на меня из-под них. Proceed, he said. Продолжай, сказал он. I took a deep breath. Я глубоко вздохнула. Well, in the first place, you never stopped to give me a chance to tell you my side of it. You just lit right into me. Ну, в первую очередь, ты не дал мне возможности объяснить мою сторону. Ты просто набросился на меня. When Jam and I fuss, Atticus doesn't ever just listen to Jam's side of it. Когда Джим и я ругаемся, Атикус никогда не слушает только Джима. He hears mine too. Он также слушает мою сторону. And in the second place, you told me never to use words like that, except in extreme provocation. И, во-вторых, ты говорил мне никогда не использовать такие слова, только в экстремальных случаях. Провокации. And Francis provocated me enough to knock his block off. И Фрэнсис достаточно спровоцировал меня, чтобы мне наброситься на него. Uncle Jack scratched his head. Дядя Джек почесал свою голову. What was your side of it, Scout? Какая твоя сторона, Скаут? Francis called Atticus something. Фрэнсис назвал Атикуса чем-то, and I wasn't about to take it of him.
И я собиралась его за это побить. What did Francis call him? Как Фрэнсис назвал его? A nigger lover. Чернолюбом. I ain't very sure what it means. Я не совсем уверена, что это значит. But the way Francis said it... Tell you one thing right now, Uncle Jack. Но то, как Фрэнсис сказала это, говорю теперь сейчас, прямо сейчас, дядя Джек. I swear before God, if I'll sit there and let him say something about Atticus. Я клянусь, что не позволила бы сидеть там и позволять ему говорить это про Атикуса. He called Atticus that. Он так и назвал Атикуса. Yes, sir, he did, and a lot more. Да, сэр, так и сделал. И намного больше. Said Atticus to be the ruination of the family, and he let Jem and me run wild. И он сказал, что мы разрушаем всю семью, и что Атикус позволил мне и Джиму одичать. Друзья, спасибо за просмотр.